here exactly the same. Okay, clear? Yes, sir. Okay, so so what did we learn? Actually, we did learn how to measure soil water content by two different methods: direct method and indirect method. In the direct method, we have gravimetric method, and volumetric method. Clear? Why do we call the first method is gravimetric? Because you are measuring the mass, the weight of actually water, weight of open dry soil. So this weight is against the gravity. Therefore, we call gravitational method. Clear? স্যার আমার এখানে নেট সমস্যার কারণে আমি আপনার কথাই বুঝতে পারিনি, যদি আরেকবার বলতেন। কোনটা আমি বুঝতে একটা পারো নাই? কথা শুনতে পাইনি। কোনটা বুঝতে পারো নাই? স্যার এই যে ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল, স্যার ম্যাট্রিক পটেনশিয়ালটা কেন অলওয়েজ নেগেটিভ হচ্ছে? আগে তোমাকে বুঝতে হবে metric potential. What is metric potential? This is the potential energy of soil matrix, of soil particles, which is the adhesive force to attract the water molecules. So what happens? Soil particles attract water molecules from an abstract or pull out water molecules from wet zone to dry zone. The drier the soil is, the higher is its metric potential, which is equal to the soil water tension. So water moves from wet zone to dry zone. Water moves from low potential to high potential. So from low to high, this is opposite to other natural process. Therefore, we put a negative sign. This is called negative suction. Clear? বুঝাইতে পারছি? কথা বলো। আসতেছে না কেন সাউন্ড আসবে না? এতক্ষণ সাউন্ড আসছে, এখন সাউন্ড যাবে না কেন? কেউ শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলেন। স্যার শোনা যাচ্ছে? আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এখন কি আমি বুঝাইতে পারছি কেন metric potential is always negative? Because of a negative suction. Straightforward question. Because of a negative suction, or because of the flow of water or movement of water from its low potential to high potential, low tension to high tension. So low to high, normally it should move from high to low. Every solvent or fluid moves from high concentration to everything from low concentration, like gases from high concentration to low concentration, like sand. If you use sand, if you spray, then it moves from high concentration, low concentration. But here water moves from its low tension to high tension, or low metric potential to high potential. Therefore, we put a negative sign to show the opposite direction. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can we now move forward to the next chapter, which is water flow in soils? Water flow in soils, water movement in soil. This chapter is very important for you, and this chapter deserves actually more attention than is and other usual lectures, because this is very important. And actually initially this chapter was designed for the third level students. Now from the year 2020, we just moved down to the first semester students. So this is kind of difficult for you to understand, but I will suggest you to be more attentive than usual lectures. Okay? Okay, sir. So soil water flow in soils, or soil water flow, very important. Why is it so important? Because from this chapter we learn how to estimate the rate of flow of water, how to estimate the rate of flow of like other dissolved nutrients dissolved in water. So we can know the rate of flow of dissolved nutrient, that means nutrient flow in through the water in soil. Then you know the flow of movement of microorganism like E. coli, salmonella, or many other pathogenic
And then you can know how heavy metals, how the contaminants, how trace element moves through the soil as a dissolved nutrient, like heavy metal movement or trace element movement. We can estimate solute movement, all kind of solute movement through the soil. We can estimate the salt movement through the soil. So we know the mechanism of salinization in our coastal zone, or in even other countries. So the mechanism of salinity development, or soluble salt movement, we can estimate, and we can forecast the occurrence of soluble salts in soil near the ocean to the inland soil and water. So the rate of flow of water will help us estimate the movement of microorganism, the movement of flow of heavy metals in soil, the movement of flow of contaminants, herbicides, pesticides, fertilizers, other nutrients, soluble salts, etc. So if someone asks you to like just predict how an industry can pollute our soil, like if you go to Dhaka and you will see many industries in just both sides, you will see many industries, and they have some wastewater, they have some wastage, and this wastewater contains heavy metals or many other contaminants. So if someone or government asks you to predict how much harmful this industry to our soil, to our water, because if you have a look at different rivers near Dhaka city like Buriganga, Doleshwari, Shitalokha, or Turag, you will see the water is very, very dark, very black in color, the water. Why is it black? Because of contaminants. Then you can estimate which industry is contributing to this contamination or this pollution. And then you can estimate the rate of flow of their contaminants from the industry to our river to soil. And then you have to measure the rate of flow of water, because these contaminants flow through the soil with the water as a dissolved nutrient. Then you can estimate the rate of contamination or amount of discharge to the river. What just in 1 year or in 1 month or in a day, how much contaminants this industry discharges to the nearby rivers. You can estimate this. So this is very important. So how does water moves, or does actually really water move through the soil? We have to understand. If we have a look at here, this is a porous system. We know our soil is a porous system. Is a porous system. It has porosity. It has porous spaces. We have some macropore. We have some micropore. And when the pores are connected with one another, you see. You have a look here. Can you see the cursor? Yes, sir. Okay, so if you look at here, you will see the water is moving through the connected pores. That means water is moving from P1 to P2. Water is moving down here, and with this water, there is microorganisms, there is contaminants, there is heavy metals, there is trace elements, there is soluble salt, and many other contaminants. And with the water, they are moving from P1 to P2. That means we can say that, or we can claim that yes, water moves through the soil because soil is a porous system. Okay. Yes, sir. And how to measure this? Actually, who has first explained this? Mr. Henry Darcy, a French engineer. He has explained first in 1856 that how actually water moves through the soil, or how can we stop contamination, or what is the behavior of the contaminants or water to the soil. How do they move? He first explained in saturated condition water flow, unsaturated condition water flow. And unsaturated condition is more difficult than saturated condition, because in unsaturated condition, unsaturated, you have both air and water, but in saturated condition, you have only water. So when you have also air bubble can block the movement of water. So this is more complicated for unsaturated water movement, more complicated than saturated water movement. Why? Because in unsaturated condition, air bubble in soil can block the water movement, but in saturated condition, normally water bubbles get dissolved in water and they move out to the atmosphere. So this is easier.
And here also you can see the length of water movement. This is length like L. If we say P1 is our care market and P2 is Bangabandhu Hall, so the distance is actually like L, 500 meter. But the exact distance for water flow, is it the same? No, sir. Why is it not the same? কেন সমান নয়? স্যার স্যার এটা স্যার সরলরৈখিক দূরত্ব না স্যার। Exactly, because the exact pathway, the real pathway is much longer because of this connectivity of the force. It is not like straightforward because we have soil particles here and they follow only the connected force which is much longer. It what we call the tortuosity. We call this is a tortuosity. Do you know torpidity? No, sir. What is torpidity? No, sir. নো স্যার। টর্পিডিটি মানে হচ্ছে জড়তা। জড়তা বুঝো, যে তোমরা যখন ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে যাও দেখো না অনেক সময় তুমি ওয়ার্ডটা জানো কিন্তু মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না, তখন তুমি কি করো? মুখটা বন্ধ করে করো, এরকম করো। Yes, sir. জি স্যার। জি স্যার। জড়তা। আর আমরা বলি যে ওকে তুমি ইংলিশে কথা বলো, তুমি কি ফ্লুয়েন্ট কিনা? ফ্লুয়েন্ট মানে কি তোমার জড়তা নাই, ফটফট ফটফট করতেছো, তাই না? বুঝাইতে পারছি? স্যার। হ্যাঁ, সো Yes. টর্পিডিটি যেরকম সে জানে ওয়ার্ডটা আছে কিন্তু টেকিং লঙ্গার টাইম, কারণ সে করতেছে মানে মুখ থেকে বের হচ্ছে না, এজন্য সে নরমালি যেটুকু সময় নিয়ে কথাটা ডেলিভার করার কথা তার থেকে বেশি সময় নিচ্ছে। আর এক্স্যাক্টলি এখানে সে যেটুকু ডিসটেন্স পাস করার কথা তার থেকে বেশি ডিসটেন্স পাস করতেছে, এজন্য এটাকে বলা হয় টর্টুওজিটি। টর্টুওজিটি which is the ratio between L divided by real L, what we call L1. So L by L1, this is the ratio. বুঝাইতে পারছি? স্যার স্পেলিংটা একটু একবার বললে ভালো হয়। টর্টুওজিটি মানে ওইটা একটু GT TOR TUO tortuo GITY tortuosity. Okay. Okay, next. So who has first explained this? We said Henry Darcy, a French engineer. Darcy in search of suitable filtering media. Why did Darcy do this in 1856? The French government asked Darcy, because he was an engineer, army engineer. They asked Darcy to filter or to clean the wastewater from mustard industry. The mustard industry, সরিষা তেলে তাদের ফ্যাক্টরি ছিল, ওখান থেকে যে ওয়েস্ট ওয়াটার discharge from the mustard industry, they needed to just purify it or to just treatment this wastewater so that they can separate the pollutant and separate the pure water, so they can reuse the water. In 1850, French government thought that we cannot discharge the polluted water to the river. Please listen carefully. In 1856, French government decided not to discharge their polluted water to the river. কত সালে? 1856 এ তারা চিন্তা করলো আমাদের সরিষার তেলের যে ইন্ডাস্ট্রি আছে এখান থেকে যে ওয়েস্ট ওয়াটার গুলা যাচ্ছে আমরা এগুলা নদীতে ফেলে দিব না, এনভায়রনমেন্টে ফেলে দিব না। কি করব আমরা? এটাকে পিউরিফাই করব, আমরা ট্রিটমেন্ট করব, করে ওয়েস্টেজ গুলা সেপারেট করব আর পিওর ওয়াটারটা আমরা নদীতে ছেড়ে দিব, পিওর ওয়াটার আমরা আবার ব্যবহার করব। 1856 সালে। আর আমরা কত সাল আসছে এখন? 2021 চলে আসতেছে। আমরা এখনো কি আমরা ওয়েস্ট ওয়াটার কে পিওর করে চিন্তা করি নাকি বলি যে নদীতে ছেড়ে দাও, এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দাও? কথা বলো। ওয়েস্ট ওয়াটার এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দেওয়া হয়। এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার মানে আমরা কি এখনো সভ্য হইছি নাকি হই নাই? এখনো হয় নাই। এখনো হই নাই, কিন্তু ওরা আমাদের কত আগে সভ্য হয়েছে তাহলে? প্রায় 250 বছর আগে।
তা আমরা তো সবকিছুতে ওদেরকে ফলো করি, এগুলো ফলো করতে পারি না? জি স্যার, চাইলেই পারি। সবই তো করতেছি, তাই না? হ্যাঁ, কথা বলো, আমরা ওদেরকে সবচেয়ে বেশি কি ফলো করি? স্যার ফেসবুকে ফলো করি, লেখাপড়া করে ফলো করি। ফেসবুকে ফলো করো, আর কি ফলো করো? ওয়েস্টার্ন কালচার কালচার, ওরা যত শর্ট প্যান্ট পরে তোমরা তার থেকেও শর্টার ফলো করতে পারো, ওদের যত অপকালচার আছে সেগুলো সব ফলো করতে পারো, কিন্তু ভালো জিনিসটা আমরা ফলো করি না। তার মানে আমরা কি এখন স্টুপিড, তাই না? ইয়েস স্যার। জি স্যার জি স্যার নাকি মানতে কষ্ট হচ্ছে? না স্যার কোনো দ্বিধা নাই ওকে, এটা বোঝাইতে চাইছি আমরা এখনো আসলে ওইরকম অতটুকু সভ্য অথবা ভদ্র হতে পারি নাই, তাই না? ওকে, নেক্সট, ওয়াটার ফ্লো সে কিভাবে এক্সপ্লেইন করে, কিভাবে সে ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ডার্সি, he has observed three phenomena. I'll show you what did he actually do. He just prepared a soil column, like a sand column, and then he added all the wastewater and passed through the sand column, and then he collected pure water here. That means while water passing through the sand column, they left the wastage in the sand column, and the pure water just passed away and collected here. And then, okay, his experiment was simple. So he used a soil column and he added the wastewater on top of the soil column, and then the wastewater moved down. Why did the wastewater move down? Because of the gravity, because of the gravitational force, and all the wastage or all the impurities or just caught by sand particles here, and then pure water passed away and he collected here. And from this experiment কি কথা বলো, স্যার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। কি স্যার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। কেন শোনা যাচ্ছে না? আমি তো বুঝতেছি না, এখানে তো সবকিছু ক্লিয়ার। এখন শোনা যায়? জি স্যার Yes, sir. Yes, sir. দেখো, he just prepared a sand column. স্যার এটা তো কি বলো? হ্যাঁ বলো, কি সমস্যা? তোমরা কি শুনতেছো না? জি স্যার আপনি বলেন স্যার Simply he prepared a sand column, big column, you can see the cursor, this column, and then he added all the impure water, the wastewater on top of this column, and then water passes through the column, and while water passing through the column, the water left the impurities or the wastage. That means the wastage was caught by the soil, and the pure water passes away and passes down, and he collected here. So from this experiment he observed three phenomena. One is the discharge. He said the discharge is proportional to the cross-sectional area. Discharge is proportional to the drop in, that is the differences between pressure plus elevation in the top point to the differences between pressure plus elevation in the down here. And then he observed another observation is discharge is inversely related to the flow distance from top to bottom, or from care market to Bangabandhu Hall, from like industry to the river. This is the distance. So now first question, what is discharge? What is discharge? This is the volume of water passed per unit time. Volume of water passed or percolated per unit time is called discharge. Please write it down. What is discharge? স্যার আরেকবার স্যার বলতেন। Discharge, D-I-S-C-H-A-R-G-E. Discharge is the volume of water percolated
পার ইউনিট টাইম, একক সময়ে কত পরিমাণ পানি অতিক্রম করে গেল, পার্কুলেটেড হলো আর পাস্ট হলো, অতিক্রম করলো, তাকে বলা হয় ডিসচার্জ। ডিসচার্জ ইজ দ্য ভলিউম অফ ওয়াটার পাস্ট পার ইউনিট টাইম। লিখা হয়েছে? Yes, Yes, sir. ইউনিট কি হবে? ভলিউম পার ইউনিট টাইম, ভি বাই টি, ভি বাই টি। বুঝাইতে পারছি? জি কথা স্যার। বলো। ওকে, তাহলে আমাদের যে তোমার হলো ইন্ডিয়া আমাদেরকে ফারাক্কা বাঁধ খুলে দিয়ে মাঝে মাঝে একটু পানি দেয়, বিশেষ করে বর্ষাকাল আসলে ওরা আমাদের ওদের ওদের বন্ধুত্বটা শো করে যে তোমরা এখন পানি নাও। যখন বর্ষার সময় আমরা বন্যার পানিতে ডুবে যাই তখন বলে আরো পানি নাও। তখন আমাদেরকে বলে তোমাদেরকে এত কিউসেক পানি দিলাম। কিউসেক মানে কি তাহলে বলো? cubic meter per second. Cubic meter per second, that means volume per unit time. Clear? Yes, sir. This is discharge, মনে থাকবে? জি স্যার। ওকে, এরপরে আসো। আরে আমরা ডিসচার্জটা বুঝলাম, এই ডিসচার্জ ইজ প্রপোর্শনাল, তার মানে এই কলামের ক্রস সেকশনের এরিয়া যত বেশি হবে ডিসচার্জ রেট তত কি হবে? বেশি হবে। ক্লিয়ার? Discharge Yes, is sir. proportional to the cross sectional area. Discharge Q is proportional. The higher the cross section area is, the higher the discharge. স্যার Right? এই চিত্রে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কোনটা? ক্রস সেকশন এরিয়া পাই আর স্কয়ার, পাই আর স্কয়ার। এই যে কলামটা দেখতেছো এটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া পাই আর স্কয়ার। এটা তোমরা ছোটবেলায় শিখে আসছো, এটা যদি এখন আমাকে বলতে হয় তাহলে কেমনে চলবে বলো? হ্যাঁ, বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Cross section area of cylinder pi r square. Okay, তাহলে প্রথম অবজারভেশনটা ক্লিয়ার। নেক্সট অবজারভেশন, discharge is proportional to the drop in. Drop in বলতে আমি বুঝাচ্ছি এটা, first I'll explain a bit in English and then of course in Bengali also, because this is the most critical point for you to understand the water flow. Most critical point is on top point here, just where my cursor is here. So here we have two potential energy, two stored energy here. Here we have two stored energy. One, if we have standing water there is a pressure from the standing water, we call the pressure potential. The pressure potential, pressure of the standing water. If I put a cylinder with water on top of your head, there is a pressure. This pressure of the standing water or pressure of the static water we call pressure potential. Pressure potential, that means there is a pressure, that means there is a stored energy. And then elevation, how far this point from the sea level. If this is my reference level, if this point is my reference level, that means we call this is the sea level. The sea level, water সব সময় কোন দিক থেকে কোন দিকে মুভ করে? হাই টু লো। হাই টু লো, তার মানে পাহাড় থেকে সমুদ্র সমতলের দিকে যাবে, তাই না? Yes, sir. ক্লিয়ার? ওকে, তো এই সমুদ্র সমতলটা আমরা বললাম এটাকে we call this is the reference level where water will go down. This is the destination of the water. Reference level is the destination of the water. Reference level is the destination of the water. So this is the reference level and this is the point where we have added the water. So the height from the reference level to the point where we added the water is the elevation. Elevation from the sea level. Elevation from the reference level is the jet or the force due to gravity, or this is what we call the gravitational potential. Gravitational potential or elevation or jet or height or distance. বুঝাইতে পারছি? আমাদের এখানে একটু বাংলায় বলে, হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার নেপালিস ফ্রেন্ডস? তাদের কোনো কথাবার্তা শুনতেছি না, ওরা কি আসে না ঘুমাইছে? We are here, sir. We are hearing you.
Okay, but most of the time I'm talking in Bengali. Is it a problem for you, or you are okay? It's okay, sir. It's okay. We can understand. So you can understand Bengali, yeah? No, no, typical words which you are wording, which we are using, which we don't understand. We understand only little Bengali, only little bit. Little Bengali. Okay. So we'll try to speak in English, but sometime this is very difficult for Bangladeshi students to understand. They are not as good as you in English. Okay? Their English is not as good as you. So sometimes we have to sacrifice for them. Okay, the problem, I'll show you 2 points. One, the point here where we add water. So this is the inlet point. The point here is the inlet point where we add water. And this is the outlet where the water just passes away. This is the outlet where the water passes away. So we have 2 points, inlet and outlet. Okay, in inlet and in outlet, in every point we have two different potentials, two different potential energy, two different stored energy. If you consider the top point, the inlet point, we see here we have two potentials. One is the pressure of the standing water, what we call the pressure potential, and the next one is the height from the reference level, which is called gravitational potential. If we consider this is the reference level, and from this reference level, this point, the height from the reference level is its elevation, is the height, is the gravitational potential. Clear? Sir. বুঝাইতে পারছি এই পয়েন্টটাতে? Yes, তুমি sir. যদি চিন্তা করো দুইটা এনার্জি আছে, একটা হলো স্ট্যান্ডিং ওয়াটার আর স্ট্যাটিক ওয়াটার প্রেসার, what we call pressure potential, আর একটা হচ্ছে এলিভেশন, দ্যাট মিন্স রেফারেন্স লেভেল থেকে, সি লেভেল থেকে এটা কত উপরে অবস্থিত, এটা হচ্ছে তার এলিভেশন। কিভাবে আমরা, হাউ ক্যান উই মেজার দ্য এলিভেশন? রবি গুপ্ত, Yes, sir. রবি, Yes, sir. how can you measure the elevation, that means the height of the mountain, like fishtail, Annapurna fishtail height from the sea level, how can you measure it? S is equal to UT plus 80 square. 1 by 2 80 square. UT plus 1 by 80 square. Okay. Sorry, can you say that again? Sorry. How can you measure the elevation or the height from the sea level, that is the top of the mountain? How can you measure it? What do we use? What is the equipment we use to measure the height? GPS, global positioning system, we can measure the height from the sea level, we can measure the x coordinate, and we can measure the okay. Yes, sir. So what is the height from the reference level to this point, the inlet point? We can use GPS to measure the height from the reference level. So now we know here there are two different potential. One is the standing water pressure or static water pressure, or what we call pressure potential. Another one is elevation from the reference level, which is the height. Okay, clear? And now the difference between this point to this point is the drop in. What happens here? Here we also have two different potentials. One is the height of the standing water above this point, and another one is the height from the reference level, from the sea level. What is the height from the reference level here in the outlet point? So we have inlet, we have outlet. So what is the height from the reference level to this outlet point? What is the height? 0 Exactly, very good. Zero বলছো কে? স্যার আমি আতিয়া। আতিয়া?
আতিউর রহমান, আতিয়া ইফাত। ওকে, তুমি আমাকে মনে করে দিবা ক্লাস ভাইবা বোর্ডে যখন আসবা, Yes, মনে sir. করে দিবা যে স্যার আমি এই জিনিসটা পারছিলাম, তখন তোমাকে আমি ভাইবাতে ফুল মার্কস দিব, মনে থাকবে? জি স্যার। ওকে ওকে, তার মানে এখানে রেফারেন্স লেভেল আর তোমার আউটলেট পয়েন্ট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম লেভেল। সো এখানে কোনো প্রেসার আছে? গ্র্যাভিটেশনাল নাই, কারণ তার ডেস্টিনেশন যেখানে সে ওখানে আছে। সো এখানে এলিভেশনটা হবে 0, আর প্রেসারে যদি পানি স্ট্যান্ডিং ওয়াটার থাকে সেটা থাকবে, যদি না থাকে সেটাও 0 হবে। আচ্ছা, এই দুইটার যে পার্থক্য, প্রেসার যোগ এলিভেশন ইন দ্য ইনলেট পয়েন্ট, প্রেসার যোগ এলিভেশন ইন দ্য আউটলেট পয়েন্ট, এই দুইটার যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে ড্রপ ইন। বুঝাইতে পারছি? কথা বলো। Yes, sir. Yes, Okay, sir. then the third observation is discharge is inversely related to the flow distance. Distance মানে L. If we call distance, this is L, and the cross section area pi r square, which is A. আমরা cross section area কি দিয়ে প্রকাশ করি? ক্যাপিটাল A, তাই না? Capital A. Yes, sir. Cross section area, drop in the difference, and this is the L. Then what are the observation? The first one, if you see here, cross section Q is proportional to the cross section area. So the cross sectional area of this column is proportional to the volume of water passes per unit time. অর্থাৎ একক সময়ে কতটুকু পানি পাস করবে সেটা হচ্ছে Q is proportional. বুঝাইতে পারছি? এখানে বোঝা যায় যে এটা যত ক্রস সেকশন এরিয়া যত বেশি হবে তত বেশি পানি পাস করবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Next observation. Sir. Please have a look at here. The water level here. This is the Sir. inlet point. বলো। Sir, কথা বলো। cross sectional area আর cylinder area দুইটা স্যার cross area আর cylinder area দুইটা স্যার পার্থক্য কি? The area of the cylinder. This is the cross section area. Same. তো স্যার Volume cylinder টা area কিন্তু- তো স্যার ত্রিমাত্রিক স্যার cylinder তো ত্রিমাত্রিক আর এটা হচ্ছে স্যার দ্বিমাত্রিক। কিন্তু স্যার এরিয়া কখনো ত্রিমাত্রিক হয় না। তুই Volume আয়তনের সাথে মিলাচ্ছিস, আয়তন না, Don't ক্ষেত্রফল। get confused. Volume is 3-dimensional, but area is 2-dimensional. Area pi r square. If you say volume, then pi r square h. That means you will then include the height. বুঝতে পারছি? জি স্যার কথা বলো। জি স্যার Okay. The Sir. next observation. হ্যাঁ, বলো, কথা বলো। বুঝতে পারছি স্যার। Okay, next observation, the discharge is proportional to the drop in. তাহলে এখানে inlet point কোনটা হবে? Have a look at the inlet point. If you have a water container, this is a water tank. This is a water tank. And where is the inlet point? This is the inlet point. This is the inlet point. Clear? And then this Yes, is the sir. outlet point, because you have the low height water tank here, and this is like the tank in our botanical garden. This is a tank in like Bangabandhu Hall. So you have high elevation, you have low elevation, so there is a difference in the height, in the potential energy, standing water energy, and there is low energy, there is high energy, so water will flow through the column. And now the inlet point, this is the inlet point A, this is the outlet point, this is the outlet point. So we have here the two potential energy, one the height of this standing water, and another one the height from the reference level. If we have consider the reference level here, then the height from the reference level to this inlet point plus the standing water height equal to the pressure plus elevation energy here, and outlet energy here, the standing water height plus the height from the reference level, and this inlet point minus outlet point is the difference, which is drop in. This is proportional to the Q. বুঝা গেল? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. স্যার একবার বাংলায় বুঝে দিলে ভালো হতো, স্যার।
এভাবে ক্লাস নিলে বছরের পর বছর চলে যাবে, আমরা কিন্তু সিলেবাস শেষ করতে পারবো না। তুমি এখানে দেখো দুইটা ওয়াটার ট্যাঙ্কি আছে, যে অনেক বড় হাইটে আর একটা লোয়ার হাইটে। পানি কোন দিকে যাবে? স্যার হাই থেকে লোতে। লোয়ের দিকে যাবে। তাহলে লোতে যদি যায়, তার এখানে ইনলেট পয়েন্ট হবে এই মাটির এই কলামের এই প্রান্তে, আউটলেট পয়েন্ট হবে এই প্রান্তে। তাহলে ইনলেট পয়েন্ট এখানে কয়টা প্রেসার কাজ করতেছে দেখো। এই যে স্ট্যান্ডিং ওয়াটার হাইট, এটা চাপ দিবে না এখানে? জি স্যার। আবার এই পানিটা, স্যার। যে টাঙ্কির পানিটাকে গ্র্যাভিটি কি নিচের দিকে টানবে না? এখানে যদি তোমার সি লেভেল থাকে, টানবে কিনা? জি স্যার। তাহলে একটা হলো তার স্ট্যান্ডিং হাইট, আর একটা হলো এই পয়েন্টটা রেফারেন্স লেভেল থেকে কত উপরে, ততটুকু হবে তার টান। ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। বুঝাতে পারছি? জি স্যার। গুড গুড। এবার নেক্সট পয়েন্ট আসো কি তোমার হচ্ছে, তুমি যদি এখানে দেখো প্রেসার পটেনশিয়াল, এখানে সে সুইমিং করতেছে, এটা হচ্ছে তার মনে করো রেফারেন্স লেভেল, এটা হচ্ছে সারফেস। তাহলে এই পয়েন্টে তার উপরে কয়টা প্রেসার কাজ করতেছে আমাকে একটু বলো, কে বলবা? মিস্টার দীপ্ত বসাক। জি স্যার। আছো? তুমি কি বসে বসে ভিডিও করতেছো? তোমার ক্যামেরা মুভিং কেন? স্যার ক্যামেরা। হ্যাঁ, তোমার মাঝে মাঝে আমি বেডরুম দেখতেছি, মাঝে মাঝে আকাশ বাতাস দেখতেছি তোমার ওখানে। স্যার হয়তো ভুল করে অন হয়ে গিয়েছিল। তুমি এত সবসময় ভুল করলে হবে কিভাবে? এখন বলো, এই যে সে সুইমিং করতেছে, ওকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। জি দেখতে পাচ্ছি। এটা তো অড না, না সে তো জামা কাপড় পরে আছে, সব ঠিক আছে? জি স্যার। অসুবিধা না তো? না স্যার, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এখন বলো এই পয়েন্টে তার উপর কয়টা প্রেসার কাজ, হাউ মেনি প্রেসারস হিয়ার? স্যার দুইটা প্রেসার। Exactly, দুইটা pressure. So how far she is from the reference level? That means this is the gravitational force, because gravity is just pulling her to the down here. This is the gravitational. And standing water, this standing water also creating pressure on her body. This is the pressure potential. This is the pressure potential. So if she is here close to the bottom, then the pressure potential plus elevation, that is gravitational potential, and the point here will always be the same. Pressure plus gravitational in this point and in this point, or pressure plus gravitational in this point or this point or that point, will always be the same. Why? Because if she is here in this point, the pressure potential is less but the gravitational potential is higher. But if she is here, down here, the pressure potential is much higher, the gravitational potential is lower. The summation of both is always constant. বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Good. Now the discharge is inversely related to the distance. So এখান থেকে যত দূরে হবে তত ভলিউম অফ ওয়াটার পাসিং রেটটা, ডিসচার্জ রেটটা কম হবে। কাছে হলে কুইকলি চলে যাবে, আর দূরে হলে যাইতে যাইতে সময় লাগবে। সো টোটাল ভলিউমটা কি হবে? ওভার টাইম ভলিউমটা কম হবে। So the volume of water will be less if the distance is more, or the volume of water will be more if the distance is short. That is inverse relationship with the discharge. Now, so what is then Darcys law? So from all these three observations, if we put all these three observations together, you will see a nice equation, what we call Darcys law. So we know the Q is volume per unit time, which is proportional to the cross-sectional area and drop in and inversely related to the L. If you just put three observations together, you will find this equation. বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Mr. Ravi Gupta. Yes, sir. Okay, you are not lost? No, not lost. Okay, good. So we have three observations from Darcy's experiment, and if you put all these three observations together, you will find V by T, which is discharge, is proportional to the cross-sectional area. Number one observation. Number two, discharge is proportional to the
drop in, that is the difference in head, and inversely related to the distance, which is L. আমরা কি এটা বলতে পারি? Can we write this? Yes, sir. Ravi? Yes, sir. Ruby. Yes, sir. So can we write this equation from the three observations? Yes, sir. Okay, what are the names of your other friends? I don't see them. Mohan, Rajat, Celia, Sudha, Pudasan. Where is Sudarshan? Is it Sudarshan? Pudasan. It's very difficult for me to just remember to pronounce. Okay, so are they in the class? Yes, sir. They're in class. Okay, can you ask them to respond to me, please? Yes, Okay, sir. sir. They will Yes, sir. We Sir, are what is your hearing name, you. please? Mohan, sir. Mohan. Yes, sir. Celia. Okay, now Priya. Celia. Celia. Okay, now can we write this equation? Can we derive this equation from this one here? If we say this is a there is a proportionality, right? Proportional. So if we remove this proportional sign using a proportionality coefficient, this ks, we can put this instead of this proportionality. So we call this is the proportionality coefficient. Then we can write v by t equals ks into a into delta h divided by l. That means if we just convert it to ks equals VL divided by A T del S. Can we write this equation, derive this equation from this? Yes, sir. Yes, sir. Very simple. Very simple. First, we will remove this proportionality sign, you putting a proportionality coefficient, which is Ks. This Ks is called saturated hydraulic conductivity. Sorry. K is the hydraulic conductivity, small k. S indicates saturated because we make the soil column saturated using more water. So we can say this Ks equal BL divided by AT del S. This is called Darcys law. This is called hydraulic conductivity, and hydraulic conductivity equals volume and length divided by cross-section area into time into del S. So here Q is discharge, cubic meter per second, volume of water, cubic meter, A is the cross-section area, meter square, Ks is the saturated set hydraulic conductivity, means saturated hydraulic conductivity. This is not conduct, this is conductivity, which is meter per second. If you put here cubic meter, meter square, then meter, and finally you have Ks equal to meter per second. বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So তোমাদেরকে যদি if I ask you from the three observations of Mr. Darcy, derive the equation Ks equal VL divided by AT del S. Can you write it down from these three observations? First one, Q proportional to B by T, Q proportional to del H, Q is in proportional to A, Q is inversely related to L. Then from these three observations, we can write down the equation V by T proportional to A del S divided by L, which we then can rearrange or convert from Ks equals BL divided by AT del H, which is the saturated hydraulic conductivity equals volume into distance divided by cross-section area into time into del S. This is the equation. Okay, আমাদের টাইম শেষ, তাই না? নেক্সট টিচার চলে আসছেন। ক্লিয়ার? Sir, hydraulic gradient. Yes, sir. Del S by L টা কোথা থেকে আসছে? কি? স্যার del H by L এটা মানে কোথা থেকে আসছে স্যার? এটা একটু বললে ভালো হতো। ওরে del H হচ্ছে drop in, বলছো না Q is proportional to del H, পড়ো নাই? জি স্যার। Del H হলো drop in. It's a drop in. Q is proportional to drop in. Clear?
জি স্যার। L হচ্ছে inversely related, Q is inversely related to L, এই যে L flow distance, ডিসটেন্সটাকে আমরা L বলতেছি। এখানে দেখো খুব সুন্দর করে একেবারে বাংলায় তোমার আঞ্চলিক বাংলায় লেখা আছে, আমার মনে হয় প্রবলেম হবে না, রাইট? জি স্যার। That under Yes, Darcy's yes, sir. experiment, we know now the experimentation that Darcy has conducted. We know his observations, 3 findings from the experiment he published in 1856. His 3 observations, and from these 3 observations we can derive a equation, what we call Darcy's equation, this one, and from this equation we can calculate the rate of flow of water, which is hydraulic conductivity, Ks. Unit is meter per second, and we know the relationship with Ks and with volume, time, del is distance. And from the next class we will continue. This class is very, very important, very critical to understand soil water movement. Okay, thank you. Bye. তোমাদের সাথে কালকে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। কয়টায় আসবেন কালকে রংপুরে? কালকে হচ্ছে আমরা আশা করি 2টার দিকে পৌঁছে যাব, এই বোর্ডে এখান থেকে রওনা দিব। তোমাদের কালকের ক্লাসটা অন্য স্যারকে নিতে বলবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ওকে, একটা কোশ্চেন ছিল। চলো। হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্টটা কি? তোমাদের নেক্সট টিচার কে? তোমাদের নেক্সট কোন টিচার আসবেন? কথা বলো। মাহফুজ ম্যাম। আচ্ছা, না আমার আসলে পরে আরেকটা ক্লাস আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এ। তোমাদের প্রশ্নগুলো নেক্সট ক্লাসে করো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। বাই, কিপ সেফ। আসসালামু আলাইকুম।